హే గైస్, ఎలా వచ్చారు కదా. సో ఈ వీడియోని ఒక్కసారి చూసేసాలండి. సో ఈ వీడియో చూసాక మీ అభిప్రాయం ఏంటో కింద కామెంట్స్లో తెలియజేయండి. నేను చూపించే వీడియోలో అసలు మీకు ఏ పార్ట్ నచ్చిందో టైంతో సహా మెన్షన్ చేయండి కింద, నేను కూడా చెక్ చేస్తాను. సో రియల్లీ చాలా క్రేజీగా ఉండబోతుంది ఈ వీడియో అనేది. Fear is not just an emotion. It is a signal, and they can hear it. They scan your mind. They read your nightmares, and they reshape themselves into your worst imagination. Your fear gives them size. Your panic gives them power. The only way to survive is to control what you fear. Did you hear that? Yes. We shouldn't stay here. It's starting. I think the contractions are closer now. We just need somewhere safe. We'll find it. Is it getting worse? Not worse, just heavy. I found something. It's probably still okay. You always manage to find something. Hey, little one. Be kind to her, okay? Let her rest. It already listens to you more than me. That was the fuel station, right? We can't stay here. Home? Home. Now. We're safe here. For now. I hope so. Too quiet. How did you cut yourself? It's just a small cut, nothing serious. There's blood. They can't smell this, right? They smell everything. Listen to me. Nothing will touch you or our child. No. Please, don't. I'm scared. I don't want to lose everything. No matter what happens, I'm staying with you. If it ends, then let it end together. I can't do this alone. No. If we fall, boy or girl, we raise them strong to face the world. You're not leaving me, please. You have to come back to me. I don't know how to live without you. Look at me. Don't let fear win. I'm not going anywhere. I'm coming back to you. I'm sorry. I couldn't protect you. I don't want to leave you, but I don't have a choice. And for I love you. Your father gave his life for us. He chose to stand there so we could walk away. He was brave because he loved us more. Did someone sacrifice their life to save you? My parents did the same for me. They told me, stay quiet. I was waiting for someone like you. You're not alone anymore.
It's coming back. We have to go. Now. We carry their sacrifice. సో గైస్ చూసారు కదా ఎలా అనిపించిందో కింద కామెంట్స్లో తెలియజేయండి. అండ్ తప్పకుండా ఈ వీడియోని అయితే లైక్ చేసుకోండి. చాలా కష్టపడి అయితే ఈ వీడియోని చేశాను నేను. బట్ అక్కడ మనం ఒక ఇమేజ్ జనరేట్ చేయాలంటే మన బ్రెయిన్ అయితే పోతుంది. నిజంగా చెప్తున్నాను. మనం ఏదైతే మనసులో అనుకుంటామో బ్రెయిన్లో అనుకొని అక్కడ మనం ప్రాంప్ట్ ఇవ్వాలి. ప్రాంప్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత దాన్ని వీడియోగా జనరేట్ చేయాలి. వీడియోలో మనం ఏదైనా మిస్టేక్స్ అయితే మళ్ళీ రీజనరేట్ చేయాలి. ఇలా చాలా కష్టాలు పడైతే నేను హిగ్స్ఫీల్డ్ అనే వెబ్సైట్లో మొత్తం జనరేషన్ చేశాను. హిగ్స్ఫీల్డ్లో మెయిన్ సినిమా స్టూడియో ఉంది. సినిమా స్టూడియోని యూజ్ చేసి నేను క్రియేట్ చేశాను. ఫస్ట్ సినిమా స్టూడియోలో టెక్స్ట్ నుంచి ఇమేజ్ జనరేట్ చేశాను. తర్వాత ఈ ఇమేజ్ని యూజ్ చేసుకొని వీడియో జనరేట్ చేశాను. డైలాగ్స్ ఉంటాయి కదా, డైలాగ్స్ డైరెక్ట్గా లిప్సింగ్ వచ్చేటట్టుగా నేను డైలాగ్స్ అనేవి ప్రాపర్గా సెట్ చేసుకొని ChatGPTని యూజ్ చేసుకొని మొత్తం అయితే చేశాను నేను. ఓవరాల్గా ఈ అవుట్పుట్ అనేది ఎలా అనిపించింది కింద కామెంట్స్లో తెలియజేయండి. ఇందులో మీరు చూసిన క్రీచర్స్ కానీ, జంతువులు కానీ, మనుషులు కానీ ప్రతి ఒక్కరు ఏఐనే, ఏది రియల్ కాదు అసలు. కాబట్టి ఎక్కడికైనా చెక్ చేసుకోండి, మీకు ఎక్కడ స్టాక్ ఫుటేజ్ దొరకవు. ఇది స్టాక్ ఫుటేజ్ కాదు కాబట్టి మొత్తం ఏ కంటెంట్ నా ఓన్ కంటెంట్. సో ఈ విధంగానే మీరు కూడా క్రియేట్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఆల్రెడీ దీనికి సంబంధించిన వీడియోస్ అనేవి మన ఛానల్ అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది. అక్కడి నుంచి మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకొకటి మీ నుంచి ఒక చిన్న హెల్ప్ కాదు, చాలా పెద్ద హెల్ప్ ఇది. కింద మీకు ఒక లింక్ అయితే ఇస్తాను, లైక్ దిస్ షార్ట్ ఫిల్మ్ అని చెప్పేసి ఒక లింక్ ఇస్తాను. దాని మీద క్లిక్ చేసి జస్ట్ మీరు చేయాల్సిన పని అక్కడికి వెళ్ళేసి ఆ వీడియోని ఇప్పుడు ఏదైతే మీకు ప్లే చేస్తానో ఆ వీడియోని అక్కడ చూడండి. అక్కడ చూసిన తర్వాత ఒక లైక్ వేసుకోండి. ప్లీజ్ డిస్లైక్ అయితే చేయకండి. లైక్ వేసుకొని నా కష్టానికి లైక్ వేసుకోండి. తర్వాత కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. అంటే ఇక్కడ కాదు, యూట్యూబ్లో కాదు, యూట్యూబ్లో చేయండి. అలానే ఒక లింక్ ఇస్తాను కదా, ఆ లింక్ను ఓపెన్ చేసి కూడా మీరు అక్కడ కామెంట్ ఆర్ లైక్ నన్ను కొద్దిగా ఆదుకోండి. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇది కాంటెస్ట్కి నేను ఇది పార్టిసిపేట్ చేశాను. చాలా కష్టపడ్డాను ఈ కాంటెస్ట్ కోసం. అయితే ఒకవేళ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే నా ఛానల్లో వీడియోస్ ఉంటే ఆ వీడియోస్ చూసి మీరు కూడా ఫ్రీగా ఎంటర్ అయ్యి వీడియోస్ అనేది జనరేట్ చేసి కాంటెస్ట్లో అయితే విన్ అవ్వచ్చు. ఒకవేళ ఏదో ఒక ప్రైజ్ నేను విన్ అయితే మాత్రం మీకు ఖచ్చితంగా గివ్ అవే ఇస్తాను. లైక్ ఇయర్ ఫోన్స్ కావచ్చు, స్మార్ట్ వాచెస్ కావచ్చు, ఇంకేదైనా గ్యాడ్జెట్స్ మీకు తప్పకుండా గివ్ అవే ఇస్తాను. 100% మీకు మాట ఇస్తున్నాను. సో మీరు చేయాల్సిన హెల్ప్ ఇది ఒక్కటే. వీడియో ఎలా చూసారు, ఇంత లాస్ట్ వరకు చూసారంటే మీకు నచ్చే ఉంటుంది కంటెంట్, మన కంటెంట్. సో ప్లీజ్ ఆ లింక్ ఓపెన్ చేసి అక్కడికి వెళ్ళేసి ఒక్క నిమిషం కాకపోయినా ఒక 20 seconds అయినా చూడండి. 20 seconds చూసి లైక్ చేసి కామెంట్ పెట్టండి. దెన్ కాంటెస్ట్లో మనం విన్ అయితే మాత్రం పక్కా 100% కాదు 200% మీకు గివ్ అవే అనేది ఇస్తాను. ఓకే, మీ సపోర్ట్ అనేది నాకు కావాలి గైస్. సో ఈ వీడియోని ఎంతమంది చూస్తున్నారో నాకు తెలియదు. చూసినంత వరకు అయితే నాకు సపోర్ట్ చేయండి. సో నాకు ఎంతో కొత్త ప్రతిఫలం వస్తుంది. దాంతో మీకు ఏదైనా ఇవ్వడానికి నేను మ్యాక్సిమం ట్రై చేస్తాను. సో గైస్ ఇలాంటి వీడియోస్ మీకు మరిన్ని తీసుకొస్తూనే ఉంటాను. తప్పకుండా మన ఛానల్ ఫాలో అవుతానండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. అంతవరకు థాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బై బై. జై హింద్.